മാത്യു അവர்களെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനും നമ്മുടെ ബാച്ച് അംഗവും അധ്യാപകനുമായ രാജിത് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രദീപ് ആലോത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ട്രെയിനർമാരും എല്ലാവരും ഒപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറെ ഭാഗ്യം, സന്തോഷം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വെബിനാറിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഫാദർ ജോർജ് മാത്യു അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നമുക്കൊക്കെ ഈ മേഖലയിലുള്ള പലർക്കും സുപരിചിതനാണ്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ മൈസൂർ സെന്റ് ഫിലോമിനസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മദ്രാസിൽ നിന്ന് MSc സൈക്കോളജി ബിരുദവും നേടി. തുടർന്ന് ഫിലിപ്പൈൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നമ്മുടെ സാന്റോ തോമസിൽ നിന്ന് PhDയും കരസ്ഥമാക്കിയും തുടർന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്ത് തൻ്റെതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് ദീർഘകാലം നമ്മുടെ മുംബൈയിലെ നെസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ന് നമ്മുടെ മുംബൈയിലെ ആത്മദർശൻ സെന്റർ ഫോർ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യു അവരുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഹൃദയപൂർവ്വം ഹൃദയാരാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വെബിനാറിലേക്ക് കൂടി. ഓക്കെ സുനേട്ട, നമസ്കാരം. സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് സമയം ഇനി കളയാനില്ല. അടുത്ത സെഷനാണ്. ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി, ബഹുമാനത്തോടു കൂടി, ഹൃദയപൂർവ്വം ഡോക്ടർ ഫാദർ ജോർജ് മാത്യു അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയാരാം ഫാമിലിക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പലരെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ പ്രേംജിത്ത്, സുനിൽ, പേരുകളൊക്കെ വായിക്കാം, പക്ഷേ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ സിസ്റ്റർ ജ്യോതിസിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആരാണെന്ന്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ജ്യോതിസ് പറയുകയുണ്ടായി, അതിനകത്ത് പോലീസ് ഉണ്ട്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, പല മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഒരാളാണെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രൊഫഷനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരെ സഹായിക്കുക? ടു സീ ദം സ്മൈൽ വൺസ് അഗെയിൻ. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പലരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ആരെയും നാം കണ്ടിട്ടില്ല. ചെറുതും വലുതുമായ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും, ചിലത് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേണം, നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേണം, ലവിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിങ് പീപ്പിൾ ആർ നീഡഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വേദനകളും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കണം, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സിക്കിമില് വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് 102 ആൾക്കാരെ കാണാതെയായി. ഒത്തിരി പേരുടെ ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ട്രൗമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ അപ്പുറമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലാണ് നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക.
അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ് സ്ട്രെസ് ഡീബ്രീഫിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, സംതിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ, സംതിങ് ഡേഞ്ചറസ്. ഓക്കെ, ഇൻസിഡന്റ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ്. അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക? അതൊരു 7 സ്റ്റേജ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. 7 സ്റ്റെപ്സ്. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അതൊന്ന് കാണുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. Internet แล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขา ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเชิญกันเลยครับ
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടു. ആ കുട്ടി കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട്, ഒരാളുടെ കെയർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആ കുഞ്ഞിന് സാധിച്ചു എന്ന്. ഓക്കെ, ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിജയം എങ്ങനെയാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു. ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ട്രൗമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസസ്. നമുക്കറിയാം 2018 വെള്ളപ്പൊക്കം. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ചിലരുടെ ജീവിതം തന്നെ താറുമാറായി പോയി. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു, സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം. അവിടെയെല്ലാം അവരെ താങ്ങി നിർത്തിയ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരിക്കാം, ബന്ധുക്കളായിരിക്കാം, മിത്രങ്ങളായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, അതുപോലെ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാരാണ് അവരെ താങ്ങി നിർത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു. അതുപോലെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരിക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു 7 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ് സ്ട്രെസ് ഡീബ്രീഫിംഗ്. ഇൻ ഷോർട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന CISD, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ് സ്ട്രെസ് ഡീബ്രീഫിംഗ്. നമുക്കറിയാം 2018 ഒരു ചിത്രം, കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്ലെസ് പീപ്പിൾ വെയിറ്റിംഗ് ടു ബി റെസ്ക്യൂഡ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ സന്ദേശം നമ്മൾ പറയുക? വി നീഡ് ഈച്ച് അതർ. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് സിറ്റുവേഷൻ, വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലാതെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിയുന്ന മനുഷ്യര്. ഓക്കെ, വെള്ളത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ നാം കാണുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചതാണിത്. അതുപോലെ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സ്, നമുക്കറിയാം, റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ അണ്ടർ വൺ റൂഫ്. അവിടെ മതമില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കളറില്ലായിരുന്നു, അതുപോലെ ധനികരും ദരിദ്രരുമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി ഒരു പുരയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂഫിന്റെ കീഴെ താമസിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം, ഉള്ളത് പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കുന്ന അനുഭവം. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നാക്കപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവര്, എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രദർഹുഡ്, അപകടത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്
ജീവൻ പോലും പണയപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നവരെ നാം കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതാണ് ചില അനുഭവങ്ങള്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നുപോയ ചിത്രങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ചിത്രങ്ങൾ. ഇതിൽ ചിലര് നാം ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചിലർ ഇത് അനുഭവിച്ച് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കാണും, വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നവര് അനുഭവിച്ച് കാണും. അത് എങ്ങനെയാണ് അവര് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത്? ഓക്കെ, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഡീബ്രീഫിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1-to-1 കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം അല്ല. ഇതൊരു കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം അല്ല. പക്ഷേ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അനുഭവം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഇത് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോതെറാപ്പി സെഷൻ അല്ല. പക്ഷേ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഡിസ്ഫങ്ഷനിലായി പോകും. നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. കംപ്ലീറ്റ് വി ബിക്കം ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ കഴിയുക? ഇത് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിലേക്ക് വരാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയല്ല, മറ്റുള്ളവരും ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പരസ്പരം കേൾക്കുമ്പോൾ, പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്കും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവർ വെൽക്കം ചെയ്യുക. ഇത് ഒരാൾ പോയി ചെയ്യേണ്ടതല്ല, 2-3 പേര് ആണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, there is a group. ഓക്കെ, 2-3 പേര് trained people have to go and deal with these people. So we welcome them first. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ഈച്ച് അതർ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അവരോട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ആരാണ്, നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശ്രമിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ ടെൻഷൻ, സ്ട്രെസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേൾക്കുവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരസ്പരം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അവരെ മനസ്സിലാക്കുക, അതുപോലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. ഓക്കെ, അവരെന്താണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഈ CISDയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ സെമിനാർ കവറേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ലാസ്റ്റ് വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വാട്ട് ഈസ് CISD. ഓക്കെ, ബേസിക് ഓഫ് ഡീബ്രീഫിംഗ്. രണ്ടാമത്തത് ഓൺ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് PTSD. തേർഡ് പാർട്ട് CISD ഫോർമാറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. നാലാമത്തെ ഡിഫ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് CISD ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. അഞ്ചാമത്തത് അവർ ഓൺ CISD experiences. And sixth, practice CISD, critical incident stress briefing. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ആദ്യം. വിത്തൗട്ട് പ്രാക്ടീസ് വി കനോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇറ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് CISD? ബേസിക് ഡീബ്രീഫിംഗ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ there are some terms. ക്രിട്ടിക്കൽ, നമുക്കറിയാം ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് that is dangerous. Okay,
something that calls for our attention. Okay, something that is dangerous and that calls for our attention, immediate attention. Incident namukariya happening. Okay, and critical incident namukariya all the more. The critical incident something very is happening in front of our eyes. Okay, and stress. Okay, നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡീബ്രീഫ് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണിത്. ഓക്കെ, okay. So CISD background. CISD was designed by Dr. Jeffrey T. Mitchell in 1995, the University of Maryland. It was designed to prevent post-traumatic stress among high-risk occupational groups. ആരൊക്കെയാണ് ഹൈ റിസ്ക് ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്? അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ്? ഓക്കെ, മിലിറ്ററി പീപ്പിൾ, പോലീസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വർക്കേഴ്സ്. കാരണം അവരാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മിലിറ്ററി പീപ്പിൾ, ദ വാർ സോൺ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ഫേസിങ് ഡെയിലി ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, മർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ്സ്, ഓൾ ദിസ്. ഓർ റെസ്ക്യൂ വർക്കേഴ്സ്. These are the people who are experiencing these traumatic experiences. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആദ്യം ഡോക്ടർ ജെഫ്രി മിച്ചൽ in 1995. Initially developed for firefighters, paramedics and police officers. This Mitchell model has been modified. അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് expanded for the use of natural disasters, school-based incidents and variety of other settings. So it was modified for the use of others. Initially, it was for the military, police, and rescue workers. Later, it was also broadened, okay, or remodified for other natural disasters, school-based incidents, and variety of other settings. Okay. Then, basic of debriefing. So, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോർമലി a 7-stage process. So in a 7-stage and really 7 steps used in a group meeting. So the group meets together. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? For those involved in a critical incident. When is ideally held within hours of the incident or up to 72 hours to 1 week. എത്രയോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വിത്തിൻ 72 hours to 1 week. The sooner is the better. സോ എത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഡീബ്രീഫിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അത് അവരെ സഹായിക്കും. ഈ താമസിച്ചു പോയാലും എപ്പോൾ ചെയ്താലും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലമുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് വിത്തിൻ 72 to 1 week time. The purpose to help mitigate the psychological impact of a traumatic event. So to help to mitigate, to reduce. Adana inde purpose. Endana purpose? To mitigate, to reduce the psychological impact of a traumatic event. Okay, the person has gone through a traumatic event. Okay, there was okay, the person, the mother losing her only child. That's a traumatic event for the mother. Or the child dies in an accident just in front of her. അതൊരു ട്രോമാറ്റിക് ഇവന്റ് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ചിലപ്പോൾ മദർ ബിക്കംസ് ടോട്ടലി ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ. ഓക്കെ, സോ ടു മിറ്റിഗേറ്റ്, ടു റെഡ്യൂസ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എ ട്രോമാറ്റിക് ഇവന്റ്, prevent the subsequent development of a post-traumatic syndrome. Okay, so it should not develop into a PTSD. Okay, so we are only reducing the impact of that traumatic event.
serve as an early identification mechanism for individuals who will require professional mental health follow-up. So immediately we are not conducting a counseling or a psychotherapy, but we are there just to support them, to listen to them, and to reduce the impact of this traumatic event later. Okay, some individuals may need further help. So we suggest to them or identify these people who need immediate attention or help and suggest ways and means. So we are there to support them. This is more of a support system. So what is CISD? Basically, a group process involving persons who are victims. So it can be victims, okay, or survivors of overwhelming event or trauma. Okay, it can be survivors or the victims who was really experienced. Okay, it can be a family members of those who experienced this traumatic event. They are also affected. നമുക്കറിയാം, ഒരു കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അഫക്റ്റഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ട്രോമാറ്റിക് ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും the whole family is affected. Okay, survivors of overwhelming event or trauma, including those who may have been impacted by the traumatic event, family members, loved ones, etc. It allows participants to undergo a structure that provides them the venue or an opportunity to share their experience. അവർ എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, വാട്ട് ദേ വെന്റ് ത്രൂ. ഓക്കെ, ഫീലിങ്സ്, അവരെന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത്, വാട്ട് ആർ ദെയർ ഫീലിങ്സ്, ഓർ ഹൗ ഡിഡ് ദേ റെസ്പോണ്ട്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്, കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കോപ്പ് ചെയ്തത്. Is it positive coping strategies or negative coping strategies? We know alcohol, drugs, all these are negative coping strategies. But did they choose positive coping strategies? Lessons learned. എന്താണ് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചത് from this experience, and create a support among each other. So a group of people who have experienced traumatic event, they are together, so they become a supportive group. And when they share with each other what they experienced, what they felt, they also come to know it's not me alone who experienced these problems or this event. Okay, there are others with me. Okay, so I'm not alone. It aims to prevent the subsequent development of a post-traumatic stress disorder, PTSD. It is preventive than therapeutic. So as I said, it is a preventive in nature than therapeutic in nature. Why is CISD important? It can play an important role in preventing the development of post-traumatic stress disorder. It provides an immediate sense of safety. So it gives a sense of safety. I am in a safe place. Okay, I have nothing more to fear, not so much to fear. I am in a safe place. Group cohesion, that means there is a group feeling, natural or a mutual support and education. So there is a mutual support. So പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ? ഐ ആം എലോൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്? എനിക്ക് മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു? Nobody is with me. Everybody has abandoned me. So it's a mutual support system. An opportunity for venting feelings. Okay, ചിലവർ ഞാൻ ആരോട് പറയാനാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? പക്ഷേ this platform gives an opportunity to vent my feelings. Okay, what are my feelings? And normalizing of symptoms and creating a plan for further action. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Okay, I've gone through this particular experience, event. I'm a victim or a survivor. Now, further, what can I do? Okay, emergency workers have the highest depression and suicide rate than any other profession. Sometimes our job becomes more Sometimes our job becomes more than we can handle, deal with the traumatic events and heartbreaks of a job.
Okay. So we are going to the part 2, that is on stress and PTSD. Okay. Stress and PTSD, common stress reactions. So we know what happens when you are overstressed. That's a shock. There's appetite loss, fatigue, nausea, sleep disturbance, headaches, breathing problems, diffuse anxiety, irritability, survivor's guilt, fear of going crazy, feeling lost, impaired judgment, flashbacks, and homicidal or suicidal thoughts. So, suicide ideation. Or I am completely, as I said in the beginning, I become totally dysfunctional. എനിക്ക് normal ആയിട്ട് function ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay, I lose control of myself. I'm not myself. Okay, I have totally lost control of myself, my thoughts, my feelings, and I'm no more the person who was before. Okay, symptoms of PTSD, 3 cardinal symptoms of PTSD. First is hyperarousal. Okay, I'm so sensitive. Okay, always if I hear a sound or if I immediately I am so much disturbed, or I hyperarousal, or intrusive memories, or re-experiencing the same event. Okay, or I'm just re-experiencing what I went through. Okay, a person who was having like a plane crash, okay, he is no more able to travel by the plane. Okay, or when he gets into the plane, he re-experienced the entire experience that he had before. So re-experiencing the same thing, or numbing or constriction. Okay, a feeling of numbing. I have no more feelings. Okay, everything is like numb. എനിക്ക് ഒന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. Other prominent symptoms. Okay, learning difficulties, memory disturbance and dissociation, aggression against self and others. Okay, തന്നെത്താനെ നമ്മെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. We become antisocial or a psychosomatic reactions or something that is happening to our body. Okay, we experience the symptoms in our body, what we went through, the traumatic experience. Consequences of PTSD: nightmares, sleep disturbance, nervousness, confusion, anxiety, irritability, inability to concentrate, sadness, depression, and anger. Physical symptoms may include rapid heartbeat, night sweats, headaches, and dizziness. Job performance may also suffer, as well as other aspects of the individual's life. So, all these symptoms partly or wholly we experience. Everyone need not experience the severe symptoms. Some may be mild, some may be severe. Okay, maybe I'm not able to perform job as before. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ everything is affected. Okay, consequences of PTSD: sexual function may be affected, as well as one's ability to interact with family and friends. Okay, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപഴകുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു നേരത്തതുപോലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പോലെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുവാനോ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനോ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. മോർ ഓഫ് വിത്ഡ്രോയിങ് ടു മൈസെൽഫ്. Most reactions last only few days, but they can also last for weeks or even months and years. നമുക്കറിയാം ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ okay, there is a sudden death or a suicide or somebody very close to us dies. ചില ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലര് they express their emotions. Okay, there are others who will not express their emotions. ചിലർ നമുക്കറിയാം profusely they will be crying, അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചിലര് ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക്
കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആള് മരിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് പോലും വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, സോ സം പീപ്പിൾ express the emotions, some people suppress it. Okay, so that is what is happening. Chilathu it will remain for days, they can also remain for weeks or months or even years. It all depends how we respond to our stress and how we master it, and how we are able to master it with the help of others, professional help, and what is our strength within ourselves to handle these stressful situations. In other symptoms may be delayed or they may not react at all. Okay, so different people respond to situations differently. The best way to avoid this consequence is to prevent PTSD from occurring. So നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? The best way to avoid this is to prevent it from being happening in the post-traumatic stress disorder. CISD is the best way to prevent it. Okay, now we are going to the stages, how we should do the CISD, the 7 stages. So I will be explaining to you that. Okay, the stages. As I said, it was first developed by Mitchell, then modified by Kendall Johnson and Johnny DiDecatoria in 2003. Okay, so you have the original 7 stages and also the modified on the right side. The stage 1 is introduction. So we in the introduction phase, or we say the introduction phase. Okay, we നമ്മെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുക. We build a rapport with them. Okay, so create a situation that they feel at home with us. You explain to them why we are there, okay, and who we are, okay, and why we are there, that we are there to help them, to support them, or to be part of their life journey at that moment. And stage 2 is the fact. What is the event? Okay, factually, each one of them will share what exactly happened. Okay, maybe they are all victims of or survivors of the same event, but they all see it differently. അവർ അനുഭവിച്ചത് ഡിഫറെന്റ് വേ ആയിരിക്കും. The impact on them may be different. Our thoughts and feelings will be different. Okay, so factually they explain in the group or share with the group what is exactly the event or the fact that took place. Stage 3, thought creation or feeling and thought phase. Okay, what did they think? Okay, what did they think that time, or what did they feel that time? Okay. Stage 4, emotional reaction or stress response. How did they respond? എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്? Okay, as I said, some they appropriately express their emotion, some did not express, some also they express their emotions inappropriately. നമുക്കറിയാം, ചില സന്തോഷകരമായ അവസരത്തിൽ കരയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖകരമായ അവസരത്തിൽ ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ some people do not know how to express their emotions appropriately. That is affected something. So how did they respond? What was their stress response? Okay, എന്താണ് അവർ സംഭവിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ? Then 5, reframing or what lessons they have learned. Coping, teaching. Okay, what did they learn? Okay, how did they cope with the situation? Each one must have coped with the situation differently. I will explain to you stage by stage. It will come once again. Then it will be more clear to you. Then stage 6, teaching. Okay, so what did you learn from this experience? How did they cope? What did they learn from this experience? And stage 7 is closure. So we have to close this session. How do we close it? That is a support phase, what we call.
Okay, it can be through a prayer, or it can be through a song, or it can be through holding hands together and singing a song. There are different ways of closing this particular session of CISD. Okay, we can ask them what they like to do. Okay, അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. Okay, so now we are going by one. The first phase, that is introduce. To introduce the intervention, explain the process. So what are we going to do? Okay, then introduce the team members. So we are 3 or 4, like suppose we are going for intervention, we are going for help, or we are going to assist them. There can be a mental health professional also. There can be like the psychologist. Okay, so we go and we introduce ourselves. Who are we and why are we there? Okay, introduce the team members, set expectations. Okay, what we expect from them. Okay, and the rules. What is one important rule? When someone speaks, the rest listen. Okay, so everyone should be given a chance to talk. Okay, ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ listen ചെയ്യുക. So that is most important thing. Someone is there to listen to what I am saying. Okay, that will reduce a lot of stress from our life. Okay, then confidentiality. Okay, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. We know that as counselors and as psychologists, that's very important, the confidentiality. Okay, that is the first phase. So that is the introduction phase. Then we go to the second phase, that is a fact or event phase. Okay. Each participant describes the experience on the fact level. So, ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റും ഓരോരുത്തരും അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇവന്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. They describe the experience on the fact level. We help each one to recall. So, recall from memory what happened exactly, relive and talk about the event. Okay, we need to talk about the event, what exactly it happened. Okay, what exactly happened. So if they recall, they will be able to recall exactly the event as it took place. Okay, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ, അവിടെ സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അത് റീകോൾ ചെയ്ത് അത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So you can ask some questions like, what happened? Do you remember anything? Okay, or what did you smell? What did you hear? Who were the people around? What dress they were wearing? Okay, so many questions we can ask them, so that will elicit or a good response അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് elicit ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, phase 3, that is feeling and thought phase. Focuses on the feelings or emotion level. What and how did you feel at that time? So എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ, what were your feelings at that time? എന്താ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തത്? Also elicit responses concerning cognitive impact. They may hold negative thoughts. So they may have so many negative thoughts. So what did you think? നിങ്ങൾ ധാരണ എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിച്ചേ? നിങ്ങൾ എന്താ അനുഭവിച്ചത്? What did you feel at that time? Okay. Then facilitate expressions of intense emotionality. Okay. Then watch for up reactions. Let go if don't suppress. So don't suppress any emotion. Let them pour out. If they feel like crying, let them cry. If they feel like expressing their emotions, let them do so. Okay. Sometimes we say, don't cry, don't cry. No, they need to vent out their emotions and feelings in that group. So that is a supportive group where everybody is there, where we understand each other. So they are bringing out their feelings and emotions freely. So what are some of the lead questions we can ask them? How did you feel at that time of the event? എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്ത ആ സമയത്ത്? Did you think you were going to die? Did you think that you are going to die? Okay, these are some of the lead questions that we can ask them as they share.
Okay. Then phase 4, we have stress reaction, so response phase. Okay, stress reaction or response phase. Intense emotion can have various consequences. Facilitate sharing of stress responses and reactions. So we asked them, how did you, what was the stress responses, or how did you respond or react to the situations? It is important for them to discover that these experiences are also common in others. So ഞാൻ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും ഇത് അഭിമുഖീകരിച്ചു, അവരത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ തനിയല്ല, എന്നെ പോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും that gives us also more strength and courage to go ahead and master our stress, then handle it more than master it. Okay, leads. What did you notice in your body after the incident? Okay, so many things can happen to our body, how our body reacts. Okay, what our body tells us. Okay, then did you notice any change in your behavior? പലരുടെയും ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറുന്നതായിട്ടാണ് കാണാം ആഫ്റ്റർ എ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹൗ ആർ യു ഡിഫറെന്റ് പ്രയർ ടു ദി ഇൻസിഡന്റ്? ഓക്കെ, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് യുവർ ഹൗ ഡു യു ദ വേ യു ആർ ഫങ്ഷനിങ്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അവരോട് അവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് 4ാമത്തെ ഫേസിൽ. ഓക്കെ, 5ാമത്തെ ഫേസിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന കോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ഫേസ്. ഓക്കെ, to educate the group members on the nature and symptoms of PTSD. Okay, so what are some of the symptoms that we face in PTSD? So if we say there are common stress reactions that we face, some of them are physical, we know, like chills, thirst, fatigue, nausea. Some people feel like fainting, vomiting, dizziness, weakness, chest pain, severe headaches, elevated BP, rapid heart rate, muscle tremors, shock symptoms, grinding of teeth. Some people have visual difficulties, profuse sweating, difficulty in breathing. These are some of the physical symptoms that persons can or individuals can experience. There are also cognitive reactions. Some of them are like confusion, nightmares, uncertainty, hypervigilance, fear, then suspicion, then blaming someone for what happened, poor problem solving. I'm not able to solve any problem. I cannot make a decision. Poor abstract thinking, poor attention, difficulty in identifying people or objects. Okay, then increased or decreased awareness of surroundings. So much of confusion we find. Then we go to emotional. Some of the examples we can say fear, guilt, grief, panic, these kind of things, or denial, anxiety, agitation, irritability, depression, intense anger, these kind of symptoms we face. There are also behavioral changes. Withdrawal, I withdraw to myself. I don't want to talk to anyone. Okay, or inability to rest. I cannot sleep, I cannot rest, or I cannot sit somewhere quietly. Then change in social activity. പറയുന്നാൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു എനിത്തിങ് മോർ ഓർ എനിത്തിങ് എൽസ്, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ബി മൈസെൽഫ്, ലീവ് മീ അലോൺ, ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. Loss or increase of appetite. Some people cannot eat anymore. Some people eat too much.
increased alcohol consumption, then change in usual communications. So all this can take place. These are the various responses of physical, cognitive, emotional, and behavioral changes that can take place when we face stress or when you're overstressed. Make them understand that their stress reactions are normal responses to an abnormal event. Our face a normal event, normal happening. ഒരു സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല അവർ കടന്നു പോയത്, പക്ഷേ ഇതൊരു റിയൽ അബ്നോർമൽ ഇവന്റ് ആണ്. സോ യുവർ റിയാക്ഷൻസ് ഓർ റെസ്പോൺസസ് ആർ നോർമൽ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Understanding this will help them gain control of their unpleasant symptoms, not the other way. So help them to gain control of their unpleasant symptoms. So we are helping them. Okay, phase 6, learning phase or lessons learned. Okay. You have gone through this particular experience, this particular event. What did you learn from this? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പല പാഠങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അനുഭവം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പക്വതയോടുകൂടി അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യവും, അതുപോലെ we get good power to face that situation. Allow participants to share what they learned from experience. എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ? Not all crises are bad and destructive. Some can bring tremendous lesson. അപ്പൊ ചില എക്സ്പീരിയൻസ്, ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. They can make us more prepared, better persons in facing future crises in similar experiences. So in the future, if something happens like this, how to face it? Okay, it makes us ready or prepared to face the similar experiences or traumatic experience in our life. These positive lessons learned can help the healing and recovery. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളിലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് റിക്കവറി ക്യാൻ ബി ഫാസ്റ്റർ. Okay, we are coming to stage phase 7, that is closure or support phase. This is, as I said in the beginning, idoru therapy alla or a counseling alla. It is imperative to make sense of a closure. So how do we do it? Assist participants in identifying or recognizing strategies and mechanics in order to support each other. So we need to build a supportive group, a support system, what they can do to help each other. So എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. സപ്പോർട്ടീവ് ഗ്രൂപ്പ് യു ആർ ബിൽഡിങ്. Identify from them, share with them available resources that may be needed even long after the session. So what can you do after we finish this particular session to support one another, to help one another to face this traumatic event or stress that you are, a stressful experience that you are going through? Suggest if any possible institutions or agencies they can tap when further individual sessions would be needed. So as I said, if there is a mental professional with us, a psychologist with us, we can identify persons who needs more attention, more help. So we can also, okay, you go to this particular institution or particular person, they will be able to help you. So we are also showing them the way. So how do we close? Can be done in several ways. Ask them to say a short message of support, comfort addressed to the group. So each one of them say a small message to the group, supporting them or comforting them. Okay, it can be a prayer, say a small prayer. Okay, it can be a religion prayer, okay, to a higher power or what they feel comfortable. അവർക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിന് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ സഹായിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് we can do, or meditation or a relaxation exercise. അല്ലെങ്കിൽ it can be a song,
if there is a experience of so many people dying in that particular traumatic event, survivors are there. Okay, it can be a memorial service, whatever is appropriate. But what is that is the main important thing is that there should be a closure for this particular session. Okay, so summary of CISD steps. I said introduction phase, event and fact phase, feeling and thought phase, stress response phase, coping and teaching phase, learning phase, and closure and support phase. Okay, some guidelines that has to be kept in mind. Maybe I'll take a few minutes more. Arrange sitting in a circle. So they should be sitting in a circle. Exhaust during sharing. Did you miss anything important to share with us? So each step, each stage, we have to exhaust the sharing. Ask them, do you have something more to say? Anything more to say? Do you remember anything more? You have something more to say? അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ സംഭവിക്കുന്ന അവരാ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ പഴയ കഥകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് യു ഹാവ് ടു എക്സോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് ദം ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനിത്തിങ് മോർ ടു സേ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ്. ഓക്കെ, ഗോ ആൻഡ് ഡീബ്രീഫ് ആസ് എ ടീം. At least 2 debriefers or facilitators. At least minimum 2 people should be there. Okay, or more is better. Okay, it is not a single person going as debriefers, but there should be more. Always include a mental health worker who is capable of identifying individuals who may need or want further assistance. Okay. You have some like debriefing and discussions following a critical experience. So the process is not meant to be some kind of psychotherapy. It is simply meant to mitigate the effects of the critical incident and provide a means for further assistance as some may require. The CISD should be held within 2 to 3 days after the event. CISD, a week or 2 after the incident may still be used depending on the need and availability of the participants. So, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ലത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത്രയും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ it is always good, even if it is delayed, it will help them. The group usually convenes on the job or in home. Participants should expect to devote 2 to 3 hours for the discussion. So it will take time because we have to listen to all the members. Okay, I'm not going into this, that is for children. So maybe we will, since the time is up, we will stop at this. If you have any further question, we will clarify. Okay, Father. Okay. Session കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അച്ഛൻ? Okay, session is over. I'll just stop it. Okay, okay. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അച്ഛൻ ഒരുപാട് നന്ദി. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ നേരം CISD-യുടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു. അവിടെ ഒരാളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ജീവിത വിജയം നേടിയ അതിജീവനത്തിന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അനുഭവം കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് അച്ഛൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ് സ്ട്രെസ് ഡീബ്രീഫിങ്ങിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അച്ഛൻ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളോട് സംവദിച്ചു. ഒരുപാട് നന്ദി. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണിത്. കാരണം നമ്മൾ 2 പ്രളയങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഓഖി എന്ന് പറയുന്ന ദുരന്തത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ശേഷം നിപ്പയും കൊറോണയും ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയാരാം കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ ഓഖി വന്ന സമയത്ത്, ഓഖി ഉണ്ടായ സമയത്ത്, അതിനുശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2018-19 പ്രളയത്തിന് ശേഷവും
ഈ മേഖലകളിൽ പോവുകയും നേരിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് മേഖലകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗഫൂർ മാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇടപെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഷൊക്കെ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കും. എന്തായാലും ഒരു ദുരന്തത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചതിന് ശേഷം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും, എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആശങ്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നമുക്ക് പ്രതിവിധികളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഒരുപാട് നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അച്ഛനോട് പറയുകയാണ്. ഇനി ഇന്ററാക്ഷനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം, സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആരെയും പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നില്ല, മുന്നോട്ട് വരാം. Other two questions. Yeah. Critical suicide in the family. Is it a critical incident? One question. So can you apply CISD? Once again. Not clear. Suicide in a family. Okay. Is it a critical incident? Can you do CISD there? One question. The second question, you say it is 2-3 days. Within 2-3 days, you have to do this. Okay. CISD. So there will be grief, is it not? Some death means grief. Then that time will they be exposed for a CISD? That's all, sir. Okay. The first question that you asked, not 2 to 3 days, but the best is within 72 hours. എത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നല്ലത്. അത് ഞാൻ പറയും, ഇതൊരു കൗൺസിലിംഗ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോതെറാപ്പി സെഷൻ അല്ല. അവരുടെ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. പലപ്പോഴും എന്താ പറ്റുന്നത്, അവർ കടന്നു പോകുന്ന ആ ഇമോഷണൽ അപ്ഹീവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രോമാറ്റിക് ഇവനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അല്പം ഒന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ അവർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്തൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ, അല്പം നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിലീഫ് ഭയങ്കരമാണ്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കടന്നു ചെന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അവരോടൊന്ന് ഓക്കെ, ദ വൈഫ് ഹാസ് ടു സേ സംതിങ്, ഓർ ദ ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് ടു സേ സംതിങ്, ഓർ ചിൽഡ്രൻ വാട്ട് ദേ വെന്റ് ത്രൂ, ഹൗ ഡിഡ് ദേ എക്സ്പീരിയൻസ്, വാട്ട് ഡിഡ് ദേ ഫീൽ. അപ്പൊ അതൊന്നും അവർ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒക്കെ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് കേട്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് കൂടി ഇരുന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഒക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നേ കാലം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഒരു ഫോർമൽ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്നും പറ്റുണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത്. അല്ല, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഓർ എ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ പേഴ്സൺ ഫോർ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയും ഈവൻ ദ ഫാമിലി വി ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ദിസ് ഇഫ് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ആർ there. Okay, so we need not exactly follow all these steps. No? Yeah, at least as I said, immediately we are giving them a relief to reduce the impact of that experience what they went through. Okay, ഒരു വീട്ടില് ആരെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു. ആ ഇമ്പാക്ട് മേ ബി സോ മച്ച് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള അവരുടെ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അനുസരിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വൈഫ് മരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുന്നു, ഇമ്പാക്ട് ഈസ് ടു മച്ച്, ദേ ബിക്കം ടോട്ടലി ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം. പക്ഷേ ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മൾ ഈ ഡീബ്രീഫിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടീമായിട്ട് പോയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ആ ടീമിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെടാം? ഓൺലി സൈക്കോളജി ഫീൽഡിലുള്ളവർ മാത്രമാണോ, അല്ല വേറെ? Psychology field, also those who have got trained in this particular CISD program, we need to know the step. Okay, അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേണം ഇതേപ്പറ്റി.
പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തിയറി അറിയാം, പക്ഷേ ഈ സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് പലതും പഠിച്ചു നമുക്ക് അതിന്റെ തിയറി അറിയാം, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനി പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാം, സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആവാം, ഓക്കെ, or mental health professionals who are, okay, they will be easily able to identify those who are impacted much, who need more professional help. Okay, ചിലപ്പോൾ ഈ പോകുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല, പക്ഷേ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നീഡ് അറ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അവർ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത്, ഏത് സെന്റേഴ്സിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പാണ് ദേ നീഡ്, ഓർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ദേ നീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല, പക്ഷേ ട്രെയിൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ CISD. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം, പക്ഷേ സപ്പോസ് ഈ particular program നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് needs practice, we should know the theory as well as practical sessions. So through practical sessions we learn how to conduct and ask apt questions. നമുക്ക് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ചിലർ ഓക്കെ സാരമില്ല, ചിലർ നമുക്ക് പറയുകയാണ്, അവരോട് പറയുകയാണ് ഇതിൽ വലുതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോയതാണ്, ഇത്രയാളെ പറ്റുള്ളൂ. സോ they are more depressed than consoled such situations. Okay, what we are doing that we are just with them, listening to them, okay, making them to share what they went through, the real life experience as it happened and what they felt, how did they cope. A group situation lavumbol they also learn from one another how others cope with the situation, and there are also situations and things what they have not seen, ivaru kaanathu paladum mattu alkar anubhavichana kandu kan. Okay, so a group il they get more information, then they come to know how to handle the situation, and പലരും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ആണ്. ചിലർ ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും, ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കാം, ഓക്കെ, ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ചിലർ ഓക്കെ went with the friends, or they took into some hobbies, or whatever it is. Okay, or there were such a loving atmosphere at home, there were so many supportive people, so healing becomes faster. Okay, so professionals means trained people in this particular CISD program is very much needed. That means it will become more effective. Okay, Thank you, Acha. yeah. നമസ്കാരം ഫാദർ. Yes, sure. പേര് പ്രദീപ്. Okay. നമ്മള് ഈ പ്രളയകാലത്ത് ആലപ്പുഴ പോയതും അതുപോലെ പുത്തുമലയിൽ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലത്തെ ആ കാലവർഷക്കെടുതിയും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് 2 ടീമായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് എറണാകുളത്തും അതുപോലെ ആലപ്പുഴയിലും വയനാടും പോയിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫാദറിന്റെ ആ ക്ലാസ് പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ ആ കാര്യങ്ങളും നമ്മളതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് സിസ്റ്റർ ട്രീസ അതുപോലെ മറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ തന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയതെങ്കിലും ചെങ്ങന്നൂർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു മരവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു CISD ആണോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോ പ്രദീപ് മാലോത്ത് പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള സാർമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിസ്റ്റർ അവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെണ്ട ഇങ്ങനെ കൊട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുകയും ആ ചെണ്ട എടുത്ത് കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അവിടുത്തെ ആ സമൂഹത്തെ മൊത്തം അതിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ CISD മാത്രമല്ല, ചില സമയം ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷനും കൂടി കൊടുക്കേണ്ട കേസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ശരി. ഓരോ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പോകുന്ന ടീം തന്നെയാണ് ഹൃദയരാം ടീം. അപ്പൊ കൂടുതലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പ്രദീപ് സാറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഗഫൂർ സാറ്, റിനേഷ് സാറ് ഇവരൊക്കെ ആ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ്, സിസ്റ്റർമാര്. അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു യാത്രയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വയനാട്ടേക്ക് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റർമാര് ഈ പോസ്റ്റ്
പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ആ ഒരു ട്രോമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷന്റെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ തോന്നി. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാണ്ടിരിക്കട്ടെ, എന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടി തരാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ്സിനായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ചിലപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മളും ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ കടന്നു പോകും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വി ഓൾസോ ബിഗിൻ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെയിം തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ദ കമ്പാഷൻ ഫെറ്റിക്. ഓക്കെ, we experience the same what our clients or these people go through. So sometimes we also need debriefing in a milder way, not as they go through, but we also need, because we are in that situation. That's what I said. Firefighters, rescue workers, police person, all these people, maybe you also must have, Pradeep also must have experience. If you went, witnessing these events and happenings just in front of your eyes, you also must have experienced it. So sometimes you also need some kind of intervention or a debriefing. Okay, so that is a supportive group is there. You need to share what is happening to you when you witness all this. So as mental health professionals, we also need sometimes seek help how to handle, when we are overwhelmed with all the experience and events that we witness and notice in front of our eyes, all what we hear. We are impacted. We are all human beings with the feelings and emotions. അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളും അത് അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്കും ആ ഡീബ്രീഫിംഗ് വേണം, ചെറുതായിട്ട്, നോട്ട് ആസ് ദേ, then we become more effective. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, I think no more questions. സാറേ മ്യൂട്ടാണ്, മനോജ് സാറേ മ്യൂട്ടാണ്. ആരാ? സാർ എനിക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. ആരുടെ മ്യൂട്ട്? സാർ പറഞ്ഞോളൂ. ഹൃദയാരാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനും അവിടെ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പെരുമണ്ണിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം സാറ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു. ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റ്. കുറെ കുട്ടികള് ഒരു പെരുമണ്ണിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കൂറിനപ്പുറത്ത് ഇവിടെ കുറെ കുട്ടികള് ഒരു ദിവസം ഒരു വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർ വന്ന് അലസമായി ഓടിച്ച് കുറെ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് ദാരുണമായി മരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഹൃദയാരാമിലെ നമ്മുടെ ട്രിസ സിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി. അവിടെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും അന്താളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ആൾക്കാർ കാണാത്തൊരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊരു ആൾക്കാരെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാണ്. ഞാൻ വന്ന് 1-2 ദിവസം എനിക്കും പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അല്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. ആണോ സാർ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ പറയാം ആ സ്പോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരന് ദേ ആർ ഫീലിംഗ് എ നമ്മിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒന്നിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫീലിംഗ് ഓഫ് നം, ഐ കനോട്ട് എക്സ്പ്രസ്, ഐ കനോട്ട് ഫീൽ എനിത്തിങ്, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റക്ക്. അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മള് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, വി ആർ ദേർ ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഉള്ള, ഓക്കെ, അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു we are giving them a message or we are just telling them we are with you. Okay, so whatever help we can give, we are there to help you. അതെ, അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ട്രീസ സിസ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കൂടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അതിൽ അവരുടെ സങ്കടം കണ്ടു നിന്ന് പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മുമ്പോട്ട് വരണം. അതെ, ഒരാള് കുറച്ച് കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് ആ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ അവിടെ വന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിച്ച് അവരുടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു വല്ലാതൊരു ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും.
അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാം ചിലർ പ്രതികരിക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മരച്ചു നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചിലർ പ്രതികരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി പറ്റുന്ന സഹായം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പലരുടെയും റെസ്പോൺസ് പല വിധത്തിലുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ ചിലർ ദേ ഓൾസോ തിങ്ക് അബൌട്ട് അവരുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അവർ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങളിൽ തിരികെ പോകുന്നതായിട്ട് അല്ലേ. ചിലർ പ്രത്യേക എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ ഓടിച്ചെന്ന് സഹായിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ളവരെ എടുത്തുയർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ തന്നെ മറന്നു അല്ലേ. അതെ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. I think it is over, I think. സിസ്റ്റർ എന്ത് പറയാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ? സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നില്ല, മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. സിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് എന്റെ ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് സംശയം ചോദിച്ചോളാം. എന്നാന്നോ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണേ. ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, റേഞ്ചും ഞാൻ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ നന്ദിയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം. Okay, thank you. It was nice being with you. Nice meeting all of you. And God bless you in your profession. And പ്രാർത്ഥന, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലാണ്. വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലിയാണ്. എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ we help people to smile or build their life again. So may God bless each one of you, and good luck and God's blessing. Okay, thank you so much. ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്ക ടീച്ചറാണ്. പ്രിയങ്ക ടീച്ചറെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ടീച്ചറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സർ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയറാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ മാഡത്തിനും പ്രിൻസിപ്പൽ ജ്യോതി സിസ്റ്ററിനും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സുനിൽ സാറിനും മോഡറേറ്റായി നിന്ന പ്രേംജിത്ത് സാറിനും, അതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായി 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു CISD വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഡോക്ടർ ഫാദർ ജോർജ് സാറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 2 ദുരന്തങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വളരെയധികം അസറ്റാണ്. കൂടാതെ സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ പലരും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് അയവിറക്കാനും, ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സാറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഹൃദയറാമിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, പ്രിയങ്ക ടീച്ചറെ നന്ദി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് ഒരുപാട് നന്ദി, സ്നേഹം, കടപ്പാട്. ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ അവസാനിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ശുഭരാത്രി. Thank you all. God bless you.